Hello and hi friends, welcome back to Krishna's tutorials. Important legal maxim Part-18 ki swagatam. So before stepping into the topic, let us look at some important announcements regarding Unacademy CLAT, a subscription that is more than just classes. So live interactive classes untai, recorded lectures with unlimited watch time, access to notes from all the educators at one place, and every fourth session will be a doubt solving session, and updated study materials and practice mock test papers will also be available. And CLAT iconic program was recently launched in addition to plus. So plus was already there, so దీనికి తోడ ఐకానిక్ తోడైంది దీనికి. సో ప్లస్ అండ్ ఐకానిక్లో కామన్గా మనకు ఇండియాస్ బెస్ట్ ఎడ్యుకేటర్స్ లైవ్ క్లాసెస్, లైవ్ టెస్ట్ అండ్ క్విజెస్, స్ట్రక్చర్డ్ కోర్సెస్ ఉంటాయి. సో క్లాట్ ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్లో జాయిన్ అయితే మీకు అడిషనల్గా 1-to-1 లైవ్ మెంటర్షిప్, లైవ్ డౌట్ సాల్వింగ్, రేజ్ ఏ హ్యాండ్ ప్రియారిటీ ఇన్ లైవ్ క్లాస్ అన్న అడ్వాంటేజెస్ దక్కుతాయి. నెక్స్ట్ మెంటర్ సెషన్స్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి. వన్స్ గో త్రూ అదే. యూజ్ మై కోడ్ GKK10 ఫర్ అడిషనల్ 10% డిస్కౌంట్ ఆన్ ప్లస్ ఆర్ ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఆన్ Unacademy. Score Boosters is a 3 months batch for CLAT 2022 aspirants by NLU alumni. Starting on February 9, 2022, NLSIU Toppers batch, specially curated batch by NLSIU Toppers for CLAT 2022 and 2023 aspirants. February 12 will be the launching date. And Let's Crack CLAT is excellence batch for CLAT 2023 aspirants. So it will be starting on February 9, 2022. Ultimate batch for MH Set 2022 6 months batch, February 11, 2022 will be the commencement date. Topper Stock is a special class series by NLSIU Toppers. So make sure you attend last 3 month strategy for CLAT 2022 by Rakshit Agarwal CLAT 2021. So it will be live on 8th February Tuesday at 8 p.m. So I will be giving all the links in the description box. So make sure you check them. So 86th important legal maxim, Locus standi. Locus standi means right of a party to an action to appear and be heard by the court. So it is the right of a party. So first of all, Locus standi అనేది ఒక రైట్ అని గుర్తుంచుకోండి. సో జనరల్గా ఈ రైట్ ఎవరికి ఉంటుంది అంటే, సో ఎవరి యొక్క లీగల్ రైట్స్ వైలేట్ అయ్యాయో సో అతనికి ఈ లోకస్ స్టాండ్ రైట్ ఉంటుంది. బికాజ్ ఇఫ్ యువర్ లీగల్ రైట్స్ ఆర్ నాట్ వైలేటెడ్ దెన్ యూ కెనాట్ గో అండ్ ఫైల్ ఎ కేస్ ఇన్ ద కోర్ట్. సో మీకు ఏదైనా చట్టపరంగా ఏదైనా మీకు నష్టం జరిగినా, ఓకే, మీరు బాధితులుగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీరు కోర్టుకు వెళ్ళి మీ వాదనలు వినిపించవచ్చు, రైట్. సో మీరు యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు. అదర్వైజ్ హౌ కెన్ యూ డూ దట్? యూ కెనాట్ డూ దట్. సో ఒకవేళ మీరు అలా చేసినా కూడా కోర్ట్ ఆ కేసుని డిస్మిస్ చేసేస్తుంది. సో వ్యాలిడ్ కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ అండ్ మీరు అగ్రీవ్డ్ పార్టీ అయి ఉన్నట్లయితే, జనరల్లీ స్పీకింగ్, సో మీరు అగ్రీవ్డ్ పార్టీ ఉన్నట్లయితే, సో అగ్రీవ్డ్ పార్టీ బాధితులకు ఆ రైట్ ఉంటుంది. రైట్ ఆఫ్ ఎ పార్టీ టు అన్ యాక్షన్ టు అపియర్ అండ్ బీ హర్డ్ బై ద కోర్ట్. సో మీ వాదనలు వినిపించుకోవడానికి ఉంటుంది అవకాశం, ఓన్లీ వెన్ యు ఆర్ లీగల్ రైట్ ఈస్ వైలేటెడ్. 87 Lex Marcatoria, the law merchant. సో లెక్స్ మార్కటోరియా అంటే ద లా మర్చెంట్ అండి. 88th legal maxim, Lex fori, the law of the forum of the court. So Lex fori means the law of the forum of the court. సో దిస్ మీన్స్ చాయిస్ ఆఫ్ లా అండి. సో ఒక కేసు ఒక కోర్టుకు వచ్చినప్పుడు ఆ కేసుకి ఏ లా అప్లై చేయాలి, డొమెస్టిక్ లా అప్లై చేయాలా లేదా ఫారెన్ లా అప్లై చేయాలా, సో యాజ్ ద కేస్ మే బీ, సో కేసును బట్టి ఎలా అప్లై చేయాలన్నది ఆ చాయిస్ అనేది ఆ కోర్టుకు ఉండడం జరుగుతుంది. సో ద లా ఆఫ్ ద ఫోరం ఆఫ్ ద కోర్ట్ అని చెప్పేసి అంటాము లెక్స్ ఫోరీ. ఓకే, చాయిస్ ఆఫ్ లా అన్న మీనింగ్ని కూడా గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ. ఓకే, చాయిస్ ఆఫ్ లా. లెక్స్ ఫోరీకి ఇంకో మీనింగే చాయిస్ ఆఫ్ లా, అంటే ఐ మీన్ సినోనిమ్. ఈ యొక్క సెంటెన్స్కి ఇంకో సినోనిమే చాయిస్ ఆఫ్ లా. ఓకే, ద ఫోరం ఆఫ్ ద కోర్ట్ కెన్ అప్లై ఇట్స్ ఓన్ లా. దెన్ 89 లిస్ మీన్స్ ఏ స్యూట్ ఆర్ కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. సో స్యూట్ అంటే ఏంటి? జనరిక్ టర్మ్ ఫర్ ఎనీ ఫైలింగ్ ఆఫ్ ఎ కంప్లైంట్ ఆర్ పిటిషన్ asking for legal remedies by judicial action, often called as a lawsuit. So general meaning ఏంటి? suit అంటే ఏంటి? it is a process which includes filing of a complaint, asking for what? legal redress by judicial action. సో కోర్టులో కేసు లేదా కంప్లైంట్ ఫైల్ చేయడాన్ని మనం సూట్ అనొచ్చు. ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. దెన్ లిస్ పెండెన్స్ అంటే ఏ పెండింగ్ సూట్. సో ఈ క్వశ్చన్ చాలాసార్లు
లా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగిన క్వశ్చన్, ఎస్పెషల్గా టీఎస్ అండ్ ఏపీ లా సెట్లో. లిస్ట్ పెండెన్స్ అంటే పెండింగ్ స్యూట్. సో లిస్ట్ అంటే స్యూట్ అని తెలుసుకున్నాము. సో పెండెన్స్ అంటే పెండింగ్ అనమాట. సింప్లీ ఇట్ మీన్స్ ఏ పెండింగ్ స్యూట్. సో ఇక్కడ మనం లిస్ట్ అంటే స్యూట్ అని తెలుసుకున్నాము. స్యూట్ యొక్క మీనింగ్ కూడా తెలుసుకున్నాము. ఫైలింగ్ ఆఫ్ ఏ కంప్లైంట్, ఓకే, సీకింగ్ జ్యుడిషియల్ రిడ్రెస్ ఆర్ లీగల్ రిడ్రెస్ బై జ్యుడిషియల్ యాక్షన్. సో ఇక్కడ లిటిగేషన్ అన్న ఇంకో వర్డ్ కూడా ఉంటుంది. సో లిటిగేషన్ అన్న వర్డు, స్యూట్ అన్న వర్డు సినోనిమ్స్గా చాలా వరకు వాడుతున్నప్పటికీ రెండిటికి కొంచెం తేడా అయితే ఉంది. స్యూట్ వర్సెస్ లిటిగేషన్. సో లిటిగేషన్, స్యూట్ సిమిలరా కాదా మీకు తెలిసే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఐ విల్ బీ ఆన్సరింగ్ this particular question in next part. Until then, bye bye guys, keep smiling, have a nice day.